கணினியின் பயன்பாட்டை எளிதாக்கும் மவுஸை கண்டுபிடித்த டக்ளஸ் எங்கல்பார்ட் தனது 88வது வயதில் சிறுநீரக கோளாறால் மரணமடைந்தார். கணினியின் பயன்பாட்டை எளிதாக்கும் மவுஸை கண்டுபிடித்த டக்ளஸ் எங்கல்பார்ட் தனது 88வது வயதில் சிறுநீரக கோளாறால் மரணமடைந்தார். கலிபோர்னியாவில் வசித்து வந்த எங்கல்பார்ட் ஞாபக மறதி நோயால் அவதிப்பட்டு வந்தார். அவருக்கு மேலும் சிறுநீரக பாதிப்பு ஏற்பட்டதை அடுத்து வியாழக்கிழமை காலமானதை அவரது மகள் டயானா எங்கல்பார்ட் தெரிவித்துள்ளார். இணையதள கண்டுபிடிக்கும் இவர் முன்னோடியாக திகழ்ந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. Its principle is that there are two wheels that roll on the surface, but since they're at right angles and kind of sharp edges, one roll and the other slide in one direction. And as the mouse moves over a surface, then each of those wheels either slides sideways without rolling or rolls an amount that very closely duplicates the particular component of horizontal or vertical in the net motion it makes. I was sitting in a conference probably about 1961, and it was a conference on computer graphics, primitive as it was then, and I think I got bored at the kind of way they were dealing with it because, it was going to get interactive and they should realize that more. I realized that, pointing at the screen was always going to be important, and it just suddenly occurred to me, why don't I put wheels in two directions and get them on a device like this and move it around, and each wheel gets registered in the computer as how far you move up and down or how far you move sideways. It'd be great. If you take a mouse and move it through some closed trajectory back to exactly the same point, usually the tracking spot won't come back to exactly the same place it was on the screen. And for that sense, it wouldn't work well if you're trying to trace maps or other figures and diagrams. But the way we use it continuously and exclusively is to watch the screen and to follow it around, and we use this merely as a device to move that tracking spot, and your eye on the tracking spot, you really don't care whether it follows exactly this or not.